Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldurs geht 3. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch offscreen rasten, dass wir direkt in die Burg gehen können, in die Festung. Aber hier wollte wohl noch jemand sprechen. Und das ist die gute Letzte. Das wird wieder über Orpheus sein. It is not in a Githyanki's nature to say. Ah ja, und wegen der, weil wir sie gerettet haben. Language doesn't even have a phrase for it. Kraith Khan Jan is the closest equivalent I know. May your enemies know agony. But after releasing me from Orin's grip, there is only one proper response. Thank you. Sincerely. Danke reicht wohl kaum, ihr schuldet mir ein Leben. You're breathing right now, are you not? I think you'll find I've paid that debt in advance. But I admire your dedication to provoking me on the rare occasion of my gratitude. Well done. So, soll jemand hier quatschen? Ja, Mindara. It is splendid to see you again, my friend. If you hadn't saved me from that mob, I'd be penning a guide to the afterlife based on first-hand experience. Perhaps you would hazard a guess as to why the mob turned on me? Ich bin davon ausgegangen, dass das jahrzehntelange Verbreiten von Lügen und Fehlinformationen sich an euch gerecht hat. Nonsense! It is my dedication to truth that endangers my well-being, and I have uncovered the most startling truth imaginable. The Lord of Murder has returned. As he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate, and his temple runs red with the blood of the innocent. And just as then, he has more than one chosen to manifest his gruesome plot. He has Orin, and he has you. Ich bin alles, was er noch hat. Orin ist tot. You triumphed over Baal's chosen? Marvelous! Ich wurde vom Baal auserwählt. Diese Stadt ist mein Schlachthaus. I was hoping your better nature might come to the fore. Perhaps you never had one. This is not the first time your kind have threatened Baldur's Gate, and the city still stands. It will survive you, and so will I. From as great a distance as possible. Jetzt haut er ab. As you approach Minthara, you feel her mind reaching out to yours, tentative and curious. Then it retreats, soft as a whisper. Sorry. Old habits. In ihren Verstand vorstoßen. At first, she seems to invite you inside. But then a coldness settles across your mind like morning frost, and you lose contact with her. Wait. Let me speak. When we first met, before moonrise, I intruded on your thoughts without hesitation and took what I needed from your memories. I would not do that again, unless I had reason to think you were hiding something from me. And I do not. I did not think we would ever share anything more than an uneasy alliance, born of our mutual enmity for the Absolute. I was wrong. A deeper bond has grown between us. I trust you. But I would like to touch your thoughts again, now that my mind is my own. May I? Nur wenn ich auch eure Gedanken sehen darf. Of course. I do not hide anything from you. Until my time in the cult of the Absolute,
I had spent little time on the surface, except to raid and pillage. I did not expect to find any outside the Underdark who saw the world as I do, and wanted from the world what I want. I did not expect you. Ihr selbst seid auch etwas Besonderes. I have been told that I am special since my mother first held me in her arms. The burden of expectation. Before the Absolute, I lived a life of certainties. I knew that I was destined for greatness because I was born to it. I also knew that my inherited privilege came with a cost. That the bonds of fellowship and family could be broken by envy and ambition. I could not enjoy the taste of food for fear of poisoning, and I could not enjoy the company of lovers and friends because I feared they hid knives behind their smiles. In spite of the danger, I was happy. I knew myself, and I understood the world around me. Now, nothing is certain. Without Lolth, without the Absolute, without my home, I do not know myself. But you do, I think. Show me myself through your eyes. Let me see what I am to you. Deinen Geist öffnen, sie hineinlassen. She joins her thoughts with yours, and you are as one. You share in her strength of mind and formidable will, but also the doubts that eat at her conviction. Those doubts cluster in swarms, and the thickest is around her sense of self. She pushes past, revealing the image of her you hold in your mind. What does she see? Ein Monster. Können wir mit ihr auch noch jetzt was anfangen? Ich glaube nicht mehr, oder? Eine Freundin, so assi bin ich nicht. Her mind cools. Acceptance is colored by disappointment. We need to trust one another if we are to survive. But I want more from you than that. I want all of you. Oh mein Gott, ja. Wenn das so ist, kann ich ja schlecht Nein sagen. Okay. The cold shell of Minthara's mind melts away, and you are drawn into the heart of her. Warm, passionate, and dangerous. I have never lacked confidence, but this conflict seems so much bigger than the two of us. It frightens me. I do not know if we will survive it. But whatever life remains to us, I would gladly spend it fighting at your side. And lying with Dieser you. Blick, was die manchmal drauf hat, Alter. Das wäre ein gutes Her Leben. mind touches yours, feather light and hesitant. A stark contrast to the confidence with which her thoughts intruded on yours in the past. Tonight, there will be no voices, no orders, no gods. I belong only to you. Ich möchte nur mal so anmerken, wenn jetzt wirklich hier noch eine Szene mit ihr kommt, dass wir mit alle 3 Begleitern von uns rumgehurt haben, ne? Dann haben wir mit Shadowheart rumgehurt, wir haben mit Astarion rumgehurt und mit Minthara. Nur Lessel ist außen vor geblieben. Es geht hier ziemlich offen hin und her an diesen Lager. Hat jeder so ein bisschen seinen Spaß, ja? Warum müssen die Vorratspakete immer so weit unten sein? Down, down, down bei der Ribe.
Aber es kommt keine Szene mehr. Ich glaube, die Szene ist auch nur vorgesehen für den ersten Akt. Ich glaube, das kann man auch nicht mehr triggern. Ich probiere es nochmal, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Wir müssen hier keine Vorräte ausgeben. Cell hat schon wieder was zu sagen. Was will sie denn dieses Mal? Wahrscheinlich jetzt wegen Orpheus. Yes, the hammer is ours. Ah, ja. To think, Orpheus's release is within our grasp. When we next enter the astral prism, the Prince of the Comet will soar again. Ich bin Frau Auserwählte des Baal. Ich bin Mord, ich bin Tod, ich bin der ewige Schlechter. Lord Baal's chosen. You must think yourself mighty for it. Yet, Das denken wir nicht nur, wir sind mächtig. mighty. And you would have been mightier still if you defied him and your urges. Ne, es gibt keine Szene mehr. Gut. Dann bleibt es bei Astarion, unsere alte Flamme und unsere jetzige Shadowheart. Das soll genügen. Ey, ich meine, wir sind böse. Wir können hier machen, was wir wollen in dem Playthrough, ja? Jetzt will ich schon wieder reden. What the fuck? Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Und ein Wissen über die Yankee Silberschwerter denken, welches Detail hat Lezelle übersehen? You recall another fact about silver swords. The Githyanki forbid their use by all other peoples. Nur Gift dürfen diese Schwerter führen, nicht wahr? Only Gith's children may wield swords of silver. Unless a Githyanki grants the right in exceptional circumstance. The illithid grand design nears. The true heir is shackled. These are exceptional circumstances. I grant my allies the right to my silver. Was ist so besonders am Silberschwert? A Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path and carries your arm with it. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind, a formidable weapon against Geich. Okay. Dann holen wir uns jetzt Gordage. Gordage.
Okay, dann metzeln wir uns mal hier durch, ja? Let's spill some blood. Boah! Alter Schwede! Junge, wir haben den zu dem Monster gemacht in Astarion. Der ist auch eine absolute Maschine geworden. Das wollte ich eigentlich nicht aktivieren, Scheiße. I'm ready. Let's make this quick. Scheiße. Never a dull moment. Have to keep going. What now? Dodge! No time to dally. Let's get going. Let's move. Trust no one. Flammengebadete Rüstung.
ready for battle. I seek an advantage. Let's turn someone inside out. Step quick. Let's do it. Another fight. Let's go. Let me strike. Time for a cup. Fresh orders. My faith protects me. Kein Problem. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Keep a blade close. Nein! Spill some blood. Still breathing, despite everything. Your time has come. Your command. Understood. Ah, die armen Schweine. Still in control.
Das ganze Essen hier brauchen wir auch gar nicht mehr mitnehmen. Wir haben so viel Essen, das werden wir in weitere 5 Playthroughs nicht mehr verbrauchen können. So viel Essen haben wir. My faith will protect me. Bleed for me. Die Dinger zerstört. My victims await. Shall we cut and run? A better position. Sometimes the only way out is through. Ja, davon gehen die Dinger nicht kaputt. Das hat gesessen. Alles klar, Digga, es explodiert einfach die ganze Zeit. What the fuck? Shall we dance? On your command. Natürlich. Go for the throat. Let's end this. I've missed this. Hurry. I wonder if this is worth the cost. Yes? Let's turn someone inside out. Can't give up. Time for a cut. Das ist nicht gut. Nothing important is ever easy.
in die Bombe reingeschubst. Was das? I seek an advantage. Let's have some coverage. Yes, here. I wonder if this is worth the cost. Can't afford to let up. On I go. Your command. Digga. No, never mind. Watch your back. Time to die. Step quick. Eieieiei. Still alive? I'll feel that one later. Eine verzauberte Wurfspeere. Einfach so verzauberte Wurfspeere. Tja, ohne die Stallwächter ist der Gorditsch halt ein Haufen Scheiße, ne? Da macht er einen Mückenschiss. So einfach geht dann nämlich der Hase. Da war auch hier so fucking viele Stallwächter gab's. Das ist halt auch komplett crazy.
What's this? Alle erledigt. Da oben war ja auch nichts Besonderes. All right. What now? Trap. Das ist so lächerlich. Alter, ich weiß noch, das war bei meinem zweiten Durchgang war das, glaube ich, ja. Da habe ich den Gorditch vom Turm ganz oben hier runtergeschmissen bis hierher. Da lag er hier unten, Alter. Aufgeplatscht, Alter. Das war herrlich. Da habe ich auch die Trophäe gemacht, ihn zu töten, ohne die Fallen auszulösen. Äußerst interessant. Keep your distance, darling. Kannst du mal kaputt gehen? Spiel. Wichser dir alles vermint. Bestenfalls werde ich versuchen, ihn hier nach vorne zu locken. Dann muss ich nicht in den Raum reinrennen, wo alles voller Fallen ist. Genau so werde ich es versuchen. Wow. At least things have stayed interesting. Einmal spiechern. Rein in die Olga. I once saw value in our alliance, but you have proven most disloyal. Your actions sparked the fall of my steel watch. Whatever bargain we might have made fell with it.
Ein Bündnis. Ich will nur euren I'm Kopf. afraid you won't be... The brain awakens. It's time I take matters into my own hands. We could have moved mountains. We could have shaken the plains. And you chose imperfection. I think I will hang your corpse in the wide. The Archduke's would-be assassin. The people will celebrate your fall and my part in it. Your bones will be a souvenir of what could have been. Now, roll over and die. Give up your life just as easily as you were ready to give up the stones. Unehrlichen Personen kann man immer trauen. A wise move. The dance macabre. Time to move. Scheiße, das bin ich ein bisschen zu weit. Geht es noch? Nein, scheiße. Dann verrecken der Insektenscheißer. Onward. This city is mine! Boring. What path lies before me? Hungry for the slaughter. Let me strike. Let's finish this. You chose to suffer! You chose to die! Die arme Sau kann doch nicht mal was machen. On my way.
Natürlich, Digga. They won't expect this. Got to concentrate. Heading there. Da haben wir uns halt perfekt in eine Reihe gestellt, ne? Ich kann ihn nicht angreifen, der Schaden geht zurück. You will not take this city! There's blood in the air. Einfach seine eigenen Waffen gegen ihn benutzen. Ach so, und jetzt kann er so zwischendrin einfach wieder seine Kuppel aktivieren. Alles klar, Digga. Cheat-Modus wieder aktiviert. On the move. Oh, ich habe ja so eine Angst. Er ist groß. Alter, geht der mir auf den Sack mit seinem Gehäuse der Resistenz, Digga. Let's have some fun. Talk to me.
geht das nicht. First step is the hardest. Ready. Focus. Straight through. Das ist so lächerlich. Unleash me. Can you feel death's cold grip? Das ist der Wahnsinn, was dieser Hurensohn schlucken tut, ne? Let's finish this. Let me strike through. Vorbei. Du Wichser. Too much to bear. Der hat halt überhaupt nichts drauf, hatte, aber er ist einfach nur nervig ohne Ende. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Oh, der letzte Stein. The last stone. I need to see it for myself. There it is. So innocent, but such potential. You have done very well indeed. The netherstones pulse with psionic energy, permeating you, pulling you in line with their rhythm. The thrum quickens, rising, cresting on a single feeling. A location. A moving pool beneath the city itself. So that's where the Chosen imprisoned the brain. Wie finden wir zu diesem morphischen Tümpe? The same way one gets to the bowels of anything. The sewers. When we reach the pool, we will find the brain, and we will end this. In death, thraldom, or freedom. But a word of caution. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Eieieiei. Gordage Hand. There better be a Hand. soft bedroll in my near Die future. wenigen verbliebenen Finger der Hand sind bleichkalt und steif. What am I to do? Still Na, das ist für die jetzt auch nichts mehr. Everything? Das können wir alle nicht usen. Ne, das ist auch nichts. Auch nicht. Mhm.
Alright, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, dann geht's ins Finale. Ich denke mal, wir werden dann vorher nochmal kurz die Sachen los in den Inventar, rasten nochmal. Und dann geht's ab ins Finale. Alles erledigt. Haut rein.